toutes et à tous, je vais vous présenter aujourd'hui l'Avata. Bon, je l'ai déjà depuis presque un an, mais je devais switcher à chaque fois avec le casque du drone FPV, DJI FPV. C'était un peu galère. Donc depuis quelques semaines, DJI a sorti maintenant les goggles Intégra, spécialement dédiés pour l'Avata. Et on va vous montrer ce que ça donne. A tout de suite. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment. Waouh, pour un premier essai, c'est vraiment un essai de maître. Les DJI Goggles Avata, c'est vraiment le top. Aucune latence, qualité d'image super cool. Bon là j'ai filmé seulement en mode normal parce que je débute dans le FPV, mais je regrette vraiment pas du tout cet achat.